Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 2 will present our material today about lesson plan atau RPP. Before we start, I would say thanks to Ms. Rika who has given us the opportunity to present our material, and let me introduce ourselves. I'm Devi Van Henry as moderator and my partner Rasmatisa as speaker, Hikmatul Gibran as speaker, and Gina Febriami as speaker. Okay, I will explain the first RPP. According to Permendikbud number 22 of 2016, lesson plan is a planned face-to-face learning activities for one or more meetings. Lesson plan was developed from the syllabus to direct learning activities. Students in achieving basic competency atau kompetensi dasar. Then, lesson plan also has a very important role in determining the success of learning because the lesson plan function as a good teacher in the teaching and learning process in the class. Next, function of lesson plan. According to Kunandar 2011, lesson plan serves as a reference for teachers to carry out teaching and learning activities to be more focused and run effectively and efficiently. In other words, lesson plans are referred to as scenario teacher-made learning where the scenario is in accordance with the curriculum target and student needs. Menurut Permendikbud nomor 22 tahun 2016, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu atau lebih dalam pertemuan. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kepada kegiatan pembelajaran peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar. Kemudian, RPP juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pembelajaran karena RPP berfungsi sebagai pemandu guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Adapun fungsi dari RPP menurut Kunandar tahun 2011 yang menyatakan bahwa RPP berfungsi sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, RPP disebut sebagai skenario pembelajaran yang dibuat guru, yang mana skenario ini sesuai dengan target kurikulum dan kebutuhan siswa. Dalam RPP, dalam penyusunan RPP, menurut Kemendikbud memberikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensial minat, motivasi belajar dan kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus dan kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, atau lingkungan peserta didik. Yang kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca. Yang kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP sesuai rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman pembelajaran. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Yang kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Okay, thanks moderator. I'm Rosmatisa. I will explain next material. RPP component according to Permendikbud number 22 of 2016. Point A,
The identity of the school is the name of the educational unit. For example, SMPN1 Nusa Bangsa. Point B. Subject identity or them or subthemes like English. Point C. Class or semester. For example, 9 or 1. Point D. Subject matter like the procedure text, text narrative, and text descriptive. Point E. Allocation of time determined in accordance with the requirement for achieving basic competencies and study load taking into account the number of available lesson hours in the syllabus and basic competencies that must be achieved. Alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran tersedia di dalam silabus dan kompetensi dasar. Next point, learning objectives are formulated based on basic competencies by using observable and measurable operational facts, which include attitude, knowledge, and skill. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Next point, basic competencies and indicator of competencies achievement. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dalam merumuskan indikator yang menjadi 8. Learning material contain relevant fact, concept, principle, and procedure, and written of the form of the item in accordance with the formulation of achievement and correct competence. I. The learning method is used by students to create an atmosphere, a learning and learning process so that students achieve and adjust basic competency with the characteristic of students and basic comprehension to be accepted. I'm Gina Febriami. I will explain the next material is design lesson plans according to the e-learning context in Indonesia. Number 1, preliminary activities in preliminary activities the teacher must. And number 8, prepare students psychologically and psychology to follow the process learning. B, to motivate students to learn contextually according to the benefits and the application of teaching material in everyday life by giving example and local, national, and international comparisons, as well as adjusted according characteristic and levels of students. And number C, acknowledge related question beforehand with the material to be studied. And D, explain the learning objectives or basic competencies to be achieved. And the last A, convey material coverage and description, explanation, activity according syllabus. Maksudnya adalah merancang RPP sesuai dengan konteks pembelajaran di Indonesia. 1. Kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan,
Guru wajib menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional dan internasional serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pendahuluan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai dan menyampaikan cangkupan materi dan pembelajaran uraian kegiatan sesuai silabus. The next material is two core activities. The core activity use learning models, learning methods, media learning, and learning resource that they are tailored to the characteristic of the participant, student, and subject. Afrianti 2018 explained that there are 5 steps in learning activities according to the 2013 curriculum is observing, questioning, experimenting, associating, and communicating. And number 3, closing activities. In closing activities, the teacher and student are good individually or in groups to reflect, to evaluate. And a whole suite activity, learning and result, which obtained so that they jointly find direct or indirect benefits from the e-learning outcomes that have take place. And number B, provide feedback on the process and e-learning outcomes. Number C, carry out follow-up activities in the form assessment, both assessment individually or in a group. Inform the e-learning activity plan for the next meeting. Maksudnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pembelajarannya. Menurut Afrianti 2018 explained that there are 5 steps in learning activities according to the 2013 curriculum is observing, questioning, experimenting, associating, and communicating. And number 3, closing activities. In closing activities, the teacher and student are good individually or in groups to reflect, to evaluate. And a whole suite activity, learning and result, which obtained so that they jointly find direct or indirect benefits from the e-learning outcomes that have take place. Menurut Afrianti 2018 menjelaskan ada 5 langkah dalam kegiatan pembelajaran menurut kurikulum 2013: mengamati, observing, bertanya, questioning, menguji atau mencoba, mengumpulkan data, experimenting, dan menghubungkan atau proses menganalisa data, associating, dan menyimpulkan, communicating. Maksudnya adalah kegiatan inti. Kegiatan inti ini menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pembelajarannya.